must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Negociemos. So, before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider Pues no sé qué tome, pero yo knowledge quiero of de my lo que arrangement with se the meten, fraud güey. gal Ha de estar bien chido, güey. means, Chile. methods, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. Entonces, yo creo que este es un momento dentro con... I pride myself on having an intensely thorough education. Yo creo que es un buen momento, güey, para que las Though I'm compañías, sure that your compliment also las meant empresas, güey, you were having trouble understanding what empiecen I've a been desarrollar saying. su motor gráfico, In güey. blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only O sea, thing como I Rockstar, have güey. to offer in return Rockstar are no my usa Galbank ningún motor credentials. gráfico ajeno, I güey. assume Esos that's güeyes what you've tienen el been suyo, angling güey. for all along. Y es el que Oh, usan en do sus get juegos, on güey. with this. There's only so long I can stand being in the presence of this pig. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Entonces, Let pues me simplify abriría it. totalmente, It güey, el sounds mercado, like güey. we have a deal. O sea, sería una Of muy course, buena I trust oportunidad you'll de negocio, understand güey. if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates today. Y pues lo puedes hacer igual, güey, ¿no? O sea, lo rentas, que alguien paga una licencia, güey, y tiene el derecho de poder usar tu motor gráfico, güey. Si es que tiene, oh, mames, güey, de veras que yo no sé por qué soy pobre, güey. Ah, bueno, porque no tengo para empezar así, ¿verdad? Pero no, o sea, lo que yo haría, güey. O sea, yo, por ejemplo, con esta empresa, güey, en esta, ¿saben a lo que me refiero? Pongo a chambear acá mis minions, güey. Yo, carnal, ¿saben qué, güey? No, necesitamos un motor gráfico, güey. No mames, con todos los pinches 50 estudios que tienes, un güey debe de saber cómo hacerlo, güey. Entonces jalas al güey allá de camisa de cuadros con lentes, güey, así que se peina de Benito Juárez, güey. Tú, güey, tú tienes pinta de que sabes cómo hacerlo. Ven, güey, ven. Mira, carnal, necesito que hagas este pedo así, así, güey. ¿Arre? Arre. ¿Te gustaría trabajar como...? El problema es que no sé, yo creo que sí, güey. Yo creo que es que yo soy una persona que tiene muy buenas ideas. Y digo, no es por pararme de rabo, güey, ni mucho menos, güey. Hello, welcome to the Galbank archives. May I see your credentials, please? Mostrar Just credenciales. one moment while I verify. Pero bueno, Oh, pues ahí te das cuenta, güey, ¿no? Dombrowski. Para quién trabaja. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Pero bueno, entonces, güey, el motor gráfico. They'll hear us. Look, Ecliptic busted in here and said something about letting you walk into the Y archives. estos güeyes and they're gonna jump you. como pues no se I'm supposed cierran, to güey. let you in and then get the heck out of here. They said Ya if I que didn't do tienen acá exactly su what they said, motor they'd gráfico, kill pues ya me. realmente ya Just no tienen que andar pagando be licencias, güey, para careful. poder usar I otro. don't even know how many of them are hiding in there. Ujú. Y de hecho estos güeyes es lo que quieren, güey, ¿no?
Se puso a dar vueltas, no. Me hubiera puesto... Ay, güey. Me hubiera equipado las granadas. Aquí me está disparando. Ok, me voy a morir. Ok, esto... Sí, está bien. Es que estos güeyes tienen... O sea, en el mismo lugar. Tienen demasiada diferencia de... O sea, ¿por qué salen güeyes nivel 5, güey? Y ese güey era 18, el otro era 15 y este güey es 40. A la verga, ¿cómo me está dando si...? Ok, es que está me dando ni cura, güey. No mames, es increíble la cantidad de malas que aguanta ese güey. No mames, ese güey. Ay. Ay, ya muérete, güey. Ya muérete, güey. Muérete. ¡Ah! Se muere, güey. Ah, madre. Güey, ¿qué traía, güey? Aproximado punto de partida. Educación, carga, punto, partida. Ok. Ok, esto es lo mismo. Lo mismo, esto ya no nos sirve. ¿Esto qué es? Todo el transporte alguna vez alcance promedio. Está emitiendo. Gradualmente. Al acceder a los materiales archivos proveedores finales de la información que tendrá el sistema exclusivo para compartir información general ganas del sistema de causa de despido inmediatamente finalmente. Cualquier respuesta de la manera para el jurídico se ve que está bueno. Sí me llama. El 2 no lo jugué. Porque no sé. El que jugué fue el primero y sí me gustó. El 2, creo que el 2 nada más lo vi. No me acuerdo, no me acuerdo por qué no lo jugué, güey. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right. Now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ay, de hecho el 1 lo jugué porque creo que lo regalaron. So the Galbank transport went down over Creo que por eso lo jugué. Why does that sound Pero sí, güey, aquí te espero, no hay falla. Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Ay, bueno, y por otra vez, güey.
El Rust Damn it. 2 Panic 4 is an EM class gas giant. ya se You can't confirmó even get a ship que va a near the salir, thing without frying every circuit aboard. EM pero que class. no van a usar Impossible. Unity, güey, para There isn't a hacer ship in el juego. operation that Güey. can navigate that type of interference. Yeah, O sea, sure. estos güeyes, güey, We'll just les wrap the salió ship in a peor, ton of güey, copper totalmente. and O sea, lo launch que you quieren right era in sacar there. más varo. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the Y ahora same la roadblock. gente ya va a dejar, All hasta va a we dejar de need to usar do su is figure out how he got around it. su This motor sounds like a gráfico, güey. goddamn waste of time to me. Digo, la mayoría de juegos de móviles usan Unity, güey. That's the spirit, Rook. O sea, That lo is the poco que yo he essence of jugado en Crimson móviles, Fleet güey, that has been slipping así away. juegos bien casuales, güey, de Neighbor, que son Galbank así de data says the runs, güey, transport had a cosas así. O sea, CDR-27 de que no tienes realmente Can nada we que hacer track en that el kind of baño, güey, thing? cuando estás acá Pinpoint its exact location? mandándole un fax al diablo. transponder is military grade. We're talking ultra bit Te pones a jugar encryption, esas madres. constantly reshuffling frequencies. We don't Me ha have tocado shit ver, like ver that que laying usan around. Unity, güey. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a ComSpike. We grabbed that little Bueno, lo de beauty, las and oficinas, we'll eso be able ya, to ya track hablamos, güey. anything you want. Ah, lo del Call of the All Lamp, right, güey. here is the plan, so shut up and Que listen. lo van a borrar el 1 de enero, I güey. want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. No, ajá, sí, güey. I promise. You gonna write that in your diary, little girl? All right, that is enough. We are in arm's reach of Creeks' legacy, and I don't have Güey, time lo que to no, deal with this kind of no. bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. De lo que nunca me he dado cuenta es de que nunca me han get this dicho over with. ella. Follow me. Porque somos ella, nos identificamos con un tanque Rhino, güey, en esto. Dale el premio. Alright, Ok, dale el Let's get right premio. to it. Did you get the Earth Savior Award? Or I'm not gonna be very disappointed. Mira, tanto pedo, güey. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call. But that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. Bueno, es que eso era. Eso tarde o temprano tenía que llegar. Your handiwork, I assume? O sea, y no nada más aquí, güey. PlayStation también subió sus precios, güey. Yes, and I heard there were no casualties. O sea, es algo que siempre va a Excellent. existir y siempre puede estar presente y llegar en cualquier momento. Taking care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Doft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. It sounds like you admire that lunatic. He's kept ahead of us by murdering our past informants, so if you admire someone like that, maybe we picked the wrong person for the job. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. Es mal momento para preguntarle qué shampoo usa. They have information about the ComSpike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the
hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. Lo que sí le hace falta una pulida, güey. Porque no le brilla la pelona, güey. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Acá con un gargajo y un trapito, güey. No mames, ese güey queda chulo, güey. See who gets to Crix's legacy first. Hasta que ya no regresé, o sea, ya no podía streamear esta madre porque está gigante, güey, el juego. Hazme caso. Station SY920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jemison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Yeah? All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920's security. Just remember to count your fingers after you get to her. Don't worry, we know how to deal with her type. Cada vez dejan mensajes más curiosos en mi She chat. might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. A la madre, casi las 3. According to the data we have, it's in the prototype phase. Meaning there should only be a single device aboard the station. Oh, cámara, muchas gracias por acompañarnos un ratito en este stream. ¿Sabes qué te quiere, chico? Bueno, te veo. You'd better. Ponte un besito, más te guste y tiro. And one more Nos vemos. thing. Sobres. SY920 is a UC Cámara. military installation. That Ay. means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Ah, no, pues That's what I like to disfrútalo. hear. Yo sé que lo vas a hacer. So, I'm gonna arrange a Ya meeting tengo with que Juan desearte algo at Kay's place in the well. In the de meantime, esa I'll índole, make güey, sure porque yo Jazz sé. comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. Ah, que la... Mames, ¿cómo te mueven, güey? ¿Qué me puedes comprar? De comprar, sí, güey. Comprar. ¿Qué, güey? Pedo. Entonces la... Careful. ¿Sí? The walls have ears. SY920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Okay. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. There's more at stake than just your route. We're determined to get on that station, with or without your help. I realize this is important to Delgado. I also know he would just as soon kill me to get what he's after. I'm simply setting boundaries to help protect my interests, while still serving Delgado's. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY920, you can't come and go as you please.
Arréglate con la... Ok, sí. Ahí está, güey. No, mames, güey. En Chile está bien complicada tu nave, gar. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Ah, huevo, yo soy el paquete. Rest assured, Delgado put us on this job for a reason. We're professionals. Well, that might say more about the rest of his goons than it does you. But, point taken. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Mira, ¿qué horas son, güey? Ah, tenemos una hora. Sí, güey, no creo que dure una hora, güey, espero. We leave for SY-920 immediately. Si no, no voy a poder ir. Routing power to engine and grab drive. All systems go. ¡A la ver, güey! Ey, al Chile sí le hace falta, güey, que despeguen así las naves, güey. Ya se trabó el juego, güey. Ah, no. Arrojadizos, échame estas. Ayuda, corazón plus, munición. Estas también, varios, créditos, ganzúa, cesio, litio, polímero, xenón. Creo que nada de esto me... Espérese, me sí. Ah, no. Ay. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can Ver, no puedo hacer nada, güey. Sounds like you're putting in a request for double bueno, duty. puedo brincar. Captain, I Ok, supongo que será. Güey, no puedo sacar armas. No puedo usar el escáner, güey. No sé si ya lo bugué otra vez. Creo que no. Espero que no. Ah, la reata, ¿y ahora? No sé qué está pasando, güey. No sé si ya se rompió el juego, güey. O si vamos bien. Always looking for the next part. Excuse me. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're clear to dock and Una dock experiencia por el lugar que visitaste. Espero que el mensaje es lo que yo estaba preguntando. No, mames, si supieras cómo lo leí, güey, no mames, me costó trabajo, güey, poder leerlo, güey, y entenderle, güey, tu mensaje, los que nos querías compartir. No, tenías el phone adentro de la bolsa, ¿verdad? Por eso se mandó así, güey. Ah, llega y entonces. ¿Para dónde? Ya se me perdieron las putas escaleras otra vez, güey. Ah, es por acá, güey. Acá están. Nobody can stop the Crimson Fleet. Okay, we're in. First things first. En las The station okay. is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you need a O sea que military está todo uniform. caliente, güey, And to get ahorita. a uniform, you need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance door downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. I No would hope not. sospecharán nada. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Yes. What? Ok. Ay, güey. Vámonos para... ¿Cómo vergas algo de aquí? Pinche nave complicada. Mames, está bien grande esta madre, güey.
Vamos por acá. Ok, es por arriba. Que si busqué el juego otra vez, güey. No, güey, sí, güey, es que mandaste el... Bueno, se mandó el mensaje, güey. ¿Por qué no me avisas? Pues es que por la despedida, o sea... Hello, Captain. You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Ese por abajo, güey. Me podría aventar así. Ay, güey, mis patitas. Ok. Aquí la gravedad es normal. Cuidado con estas madres. De hecho, ni es por ahí, güey. O sea, realmente no tengo nada que... Ah, esto es robar. Realmente no tengo nada que hacer ahí, güey. Ah, pero no sé si... Si me tuercen... Voy a guardar por cualquier cosa. Puta, ¿cuál es mi partida, güey? Ah, pues en la que sea, güey. Pinche guardado automático, güey. No es cierto, no puedo guardar ahí porque... Acá. Porque se va a sobreescribir solita, güey, con el autoguardado. Ok. Accede a muy... Supongo que me lo tendré que poner, no sé, tal vez supongo. Digo, no sé, informe... ¿O es este? ¿Cuál es, güey? ARM... No sé cuál es, güey. Ok, en este, güey, debe ser, güey. Corazón, medidor. Puta, güey. Ay, no sé, güey. Ey, ahorita están baratas. No, de hecho mañana pretendo ponerlas hasta... Bueno, si es que ustedes quieren, ¿verdad? Pero chingue su madre, güey. Chot, güey. No me pasa nada si me tuercen. Bueno, si me traigo un paquete. Chame estos, güey. Ahí dice gratis. Cabrón. ¿Y cómo llevo para allá, güey? Por acá está el... Sí, güey, pinche shot por sub, güey. Así, güey. Espero no terminar tan mal, güey. Pero bueno, eso ya no depende de mí. Bueno, depende de mi disposición y pues yo estoy dispuesto. State your business. Ay. Tengo que... Logging ensign level clearance. Go on ahead. Your friend there have the same clearance? Our commanding officer sent us both, so yes. Then you're both good to go. Muy bien. Qué fácil, güey. O sea, el entrar por ahí, güey, era nada más para ahorrarte tiempo, güey. You lifting off right away, or do you need a little bit of time? Opcional, busca información. This is Captain Juan Dayu. He llegado al valle, No ajá. alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Bueno, entonces no es ese, güey. Plenty of options to be sure. We just need to choose the one that plays to our strengths. Right. If you know yourself, you'll know the best path forward. If the two of you plan on using a disguise, try the security office. Otherwise,
There's always a way around. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Ay, güey. Ay. Security station and then head on over to the archives. Bueno, si me tueres en pues nada más caro que la parte dice, se acabó el pedo. Need your clearance code, Marine. Así. Ese juego está raro. ¿Por qué, güey? I'll say. You might want to ¿Qué track tiene down the raro, commanding güey? officer and have him clarify your post. Digo, tu cara también está rara, güey. Nadie te dice nada, güey. Ok. Ok, por acá. Oh, güey. Ay, qué bonita confianza, güey. Échame esto. All right, Ensign. Let's. Le voy a atinar al último, güey. Van a ver. Ay, bueno, literalmente al último, güey. We're from the Ah, same sí, sí, unit, yes. yo lo veo por un burro, no, llorando de vida. No mames, güey, ya. ¿Quieres acá? Espérate, ¿este pedo qué? Busca información. Mames, si quieres ya me pongo a vender acá cuadros bien culeros, güey, por 10,000 varos, güey. ¿Tú crees que alguien lo compre, güey? Acá una obra de arte de ese calibre por 10 varos. De proyecto, la verdad, güey, dirección de proyecto. Doctora, está acá. No, ya mejor con el consumo de energía eficiente.